sure it's here. That didn't sound very good. Nah, that's bad. Hare Krishna. That sounds bad too. What's wrong? No, I don't know. Something here is not. It's all static and it's hardly. Is this working? I didn't. We shouldn't have to touch any of those. Here. Thank you. Perfect. This works. Yeah. Well, no, there's sound. There's oh, Hare Krishna. Working. All right. Okay. It's something on here. Hare Krishna. Okay, try now. Okay, it's working. There's a button here for adding extra power to it if it's needed, but it doesn't use it and then it messes everything up if I use it. Okay, we're set. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today for the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, Chapter 9, Text 19. We might go to 20 and 21, I'm not sure. But at least we'll chant the verse for number 19. Asaranang Sudadanang Sarpanam Iva Dornayam Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha Asuranang Sudadanang Sarpanam Iva Dornayam Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha Asuranang Sudadanang Sarpanam Iva Dornayam Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha Asuranang Sudadanang Asurang Sudadanang Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha Asuranang Sudadanang Saranam Ivadornayam Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha Asuranang Sudadanang Sarpanang Iva Dornayam Matvajati Nrishangsanam Natang Vyabhajad Achutaha. Word for word synonyms.
Asaranam of the demons, Sudadanam giving of the nectar, Sarpanam of snakes, Eva like, Durnayam miscalculation, Matva thinking like that, Jati Nrisa, Jati Nrisha, Jati Sangstanam of those who are by nature very envious. Na, not. Tam, the nectar. Vyavajat, delivered the share. Achutaha, the Supreme Personality of Godhead who never falls down. Demons are by nature crooked like snakes. Therefore, to distribute a share of the nectar to them was not at all feasible, since this would be as dangerous as supplying milk to a snake. Considering this, the Supreme Personality of Godhead, who never falls down, did not deliver a share of nectar to the demons. Translation. Демоны в своей природе коварны, так же, как и змеи. Поэтому, чтобы распределить долю нектара, поэтому распределение нектара было совсем невозможно, так как это было бы так же опасно, как и предложить молоко змеи. Учитывая это, Верховная Личность Бога, what does it mean here? Never falls down in this context. Well, it's just like we, living entities, have fallen down. We fell in Maya, we forgot who we were. We were a spirit soul, we're servants of Krishna. Krishna never he never forgets who he is. He doesn't fall into Maya. Учитывая это, Верховная Личность Бога, которая никогда не забывает о своей природе, он не доставил, не раздал долю нектара демонам. Okay. Shofar purport. It is said, Sarpa, Krura, Kala, Krura, Sarpat, Kruratara, Kala. Quote, the snake is very crooked and envious, and so also is a person like a demon. And another quote, mantra usadi vasha sarpa kala kena nivaryate. One can bring a snake under control with mantras, herbs, and drugs, but an envious and crooked person cannot be brought under control by any means. Jai Shishi Gauratai, Shishi Radha, Virtu Vihari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, and Shingane, Prahlad Maharaj, Ki Jai. So the snakes can be controlled by mantra, herbs, and one can bring a snake under control with mantras, herbs, and drugs.
другом тексте говорится, что можно государство управлять землей с помощью мантры, произнесения мантры, растений и наркотиков. Но нельзя государство управлять человеком, который по природе зависит. Considering this logic, the Supreme Personality of Godhead thought it unwise to distribute nectar to the demons. Зная об этом, Верховный Личность Бога решил, что это будет совсем неразумно отдавать, раздать долю удара демонам. So, Om Jnana Timiranda Shakina Jana Shalakaya Chakshurun Meditam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. So, here Supreme Personality of Godhead is referring to the Mohini-murti incarnation, who is a beautiful lady who is holding the pot of the nectar, because she was entrusted by the demons who had possession of it, that whatever they agreed, they actually agreed with her, that we trust you, so whatever you do with the nectar, we're happy with that. Здесь имеется в виду Верховный Личность Бога, который сейчас находится в образе форме Mohini-murti, который демоны доверили горшочек с нектаром, и она доверилась ей настолько, что она могла, что согласились, чтобы она сделала с ним все, что угодно. So now she is considering the nature of demons, and Сейчас она думает о природе демонов, that demons are envious and are crooked. которые по природе своей коварны и завистливы. Yeah, so anyway, demons cannot be trusted. То есть визуально нельзя демонам доверять. So considering that, she Mohini-murti, was thinking, okay, it's better that I do not give any nectar to the demons. И учитывая все это, Mohini-murti думает, что лучше вообще не давать демонам нектар. And of course, she will not give any nectar to the demons. So Srimad-bhagavatam, Srila Prabhupada in his purports also, is very straightforward about so many things. Srimad-bhagavatam и даже здесь в этом тексте конкретно Шрила Прабхупада очень прямолинейный касательно многих вещей. So how they say they mince no words. they say it as it is, straightforward. Говорит очень прямо, так как есть. So and Srila Prabhupada was like that in his preaching. If someone was of demoniac nature, he would at least speak about them in a this is the way it is. But Bhagavad Gita explains all these things. So Srila Prabhupada was just delivering Krishna's message. И когда Шрила Прабхупада давал свои лекции, то он даже учитывал природу человека, с которым он разговаривал. И если он обладал демонической природой, то он с ним обращался очень прямолинейно. И об этом вообще все описывается о природе везде описывается в Srimad-bhagavatam. And because Srila Prabhupada was Srila Prabhupada was first class devotee. So first class devotee, one who's actually realized Krishna, they actually don't make the distinction between anyone personally. Devotee, demon, innocent, they don't care. They're seeing the first class devotee actually is feeling everyone else is serving Krishna, but except for me. That's the mentality. Шрила Прабхупада был православным преданным. И, как
правило, первоклассные преданные, они не делают различения между различной природой людей, там, демоны, там, преданными, то есть для них все как одно. То есть они все ко всем относятся одинаково. И they treat everyone as a first-class devotee is a completely self-realized soul. Да, первоклассный преданный — это полностью самореализованная душа. Как бы для всех, для каждый человек для них как бы одинаков. И они относятся ко всем так, как будто бы все являются преданными и служат преданными Кришне, и только он один как бы с этим не справляется. То есть настолько скромный. So, but Srila Prabhupada came to this world to preach Krishna consciousness. So you cannot actually preach Krishna consciousness if you're in the consciousness of a first-class devotee. You cannot. I'll explain. Just can you? Но вы не можете распространять, читать лекции в сознании Кришны, если вы являетесь первоклассным преданным. Okay. Yeah, I must explain. Because if one is if one is acting in that consciousness that they actually have, the high consciousness, then they're seeing that everyone else is better than them. Nobody needs anything. Nobody needs Krishna conscious. They're feeling that everyone's Krishna conscious, and only I'm not Krishna conscious. Потому что если человек является первоклассным преданным, он находится в этом высоком сознании, то он смотрит на всех, на каждого, как будто он выше него. И только он ко всем относится, как будто бы они выше него. But Krishna sent Srila Prabhupada here to preach. Но Кришна послал Шрила Прабхупаду распространять знания. So therefore, a pure devotee on Srila Prabhupada's level has to act on the level of a second-class devotee. Поэтому чисто преданный даже на уровне Шрила Прабхупады, чтобы распространять знания, должен действовать как преданный второго класса. And a second-class devotee has certain there are different characteristics of one who is a second-class devotee. What are those characteristics? Anyone? Well, there are four distinctions that a second-class devotee has to be able to make. Distinction between devotees and non-devotees. That's included. Number 3. Well, okay. He has to recognize, of course, the Supreme Personality of Godhead. He has to recognize who is a devotee of Krishna. He has to recognize who's not a devotee but innocent. They're not opposed to God, but they just don't know, so they're innocent. And then he has to recognize who's of atheistic, demoniac nature. There's 4. Есть 4 характеристики, включается как бы 4 вида развлечений. То есть преданный второго класса, второго уровня, он уже должен понимать, что существует власть, признавать, что существует верховная личность Бога. Это первое. Второе, он должен различать преданных, понимать, кто такие преданные. Третье, он должен понимать, кто такие невинные люди. То есть те, кто еще не преданные, но они не атеисты,
четвертая категория людей – это атеистов и людей как бы, с демоническим менталитетом. So in that way, Srila Prabhupada acting, not becoming second-class devotee, but acting on that level for our benefit, he would see that we were, say, innocent, and therefore he helped those who were innocent, and then you help them to come up to the level of devotional service. И таким образом, Шрила Прабхупада, не будучи второклассным преданным, он действует, исходя действует на эту платформу, чтобы, например, обращаться к разным категориям людей соответствующим образом. Например, он может поднять довольно гневного человека, не отрицающего Господа, но он может поднять его до уровня преданного. And of course, the devotee, second-class devotee, has to make the distinction between there's God and then there's the devotee. Those are two of the distinctions. Who is God and who is devotee. Yeah. И, конечно, преданный второго класса может иметь различать, кто такой Господь, кто такой преданный. And because there's no question of engaging in devotional service and eventually becoming first-class devotee if we cannot make that distinction between who's God and who's the devotee of God. Because, yeah. И, конечно, вы можете речь о том, чтобы предаться преданному служению, если мы не можем определить, кто Господь, а кто является преданным Господу. Yes. So the first-class devotee is already, he's beyond all this. But the second-class devotee has to recognize here's God, here's devotee, or here's innocent person, and he chose to help the innocent start in devotional service. And if you don't understand the existence of God and the existence of the living entity, then there's no question of that exchange of devotional service, which means we could never advance if we are thinking that we're on the first-class platform. Конечно, преданные первого класса, он вообще выше всего этого. Но если вы преданные, если вы хотите быть как преданным второго уровня, чтобы достигнуть этого уровня, вы должны уметь изучать, кто такой Господь, а кто является его преданным. Необходимо понимать эту разницу, чтобы с помощью преданного служения подняться на ту платформу. And Srila Prabhupada even said that in practicing devotional service, that even if one, and this is talked about at least in the material world, even if one becomes completely Krishna conscious, comes to the first class platform, they should continue to act as a neophyte devotee as long as they're here in the material world. Даже если мы достигли первого уровня преданности, то находясь в материальном мире, вы все еще должны продолжать действовать как преданный второго уровня. Because neophyte devotee in this sense means any level of being a devotee up until you reach that first class fully realized soul. And if you are, there's two reasons for that. One reason for continuing to act like that, even if you are completely advanced in spiritual life, one reason is that is the example for others to follow.
if Srila Prabhupada had not shown by example how to practice Krishna consciousness, none of us would be here right now. Если бы Шрила Прабхупада не показал, как нужно действовать в сознании Кришны, то никто бы сейчас не был здесь. And the other reason is if someone artificially thinks or maybe wants to just tell others, I'm already a first-class pure devotee of Krishna. I've completely realized Krishna. I would talk to Krishna every day. People could say anything. So if someone wants to say like that and they're not actually there, still the instruction is that you continue to act on that neophyte platform. Вторая причина, что почему вы должны действовать на платформе Инcarnates, это, например, когда люди ошибочно считают, что они уже достигли первого уровня преданности, что они уже самореализованы, что они достигли сознания Кришны, могут разговаривать с ним каждый день. Вот. Это вторая причина, почему даже достигнув первого уровня, нужно все равно оставаться действовать как неактивно. And neophyte, in a practical sense, neophyte platform just means that we, like I say, here we're in ISKCON, so it means that we continue throughout our life chanting our rounds, we continue following the regular principles, we continue trying to, engaging in other devotional service, trying to give Krishna consciousness to others. We continue that until the end. Что означает действовать как неактивно? В практическом смысле это означает, что на протяжении всей нашей жизни мы должны по-прежнему читать 16 джапы, следовать четырем принципам, быть задействованным в древнем служении и распространять знания о Кришне. Okay, I'm actually, I don't know. We started late. We started late with the. Any questions? I think everyone's tired yesterday. Question? Let me just check here to see if anyone sent in a question. No. Nothing. Okay, so then no questions, and we'll end here. Tomorrow is Wednesday, so we'll continue with Srimad-bhagavatam tomorrow. Srila Prabhupada ki jai.